Comenzo como tantos otros descubrimientos en astronomía. No con un destello de luz ni con un anuncio estruendoso, sino con un leve y silencioso destello. Un movimiento a través de la negrura del espacio tan sutil, tan inquietantemente calculado, que incluso los sistemas de rastreo más avanzados casi lo pasaron por alto. Al principio se pensó que era un cometa, luego tal vez un asteroide. Pero cuanto más observábamos, más tres atlas desafiaba cada etiqueta que intentábamos poner. Era demasiado simétrico para ser natural, demasiado silencioso para estar vivo y demasiado controlado para estar a la deriva. Los científicos recordaron Oumuamua, aquel extraño fragmento intrastellar que atravesó nuestro sistema solar años atrás, dejando más preguntas que respuestas. Pero tres atlas, esto era algo completamente distinto. Más grande, más lento, más inteligente. Y ahora, gracias al telescopio espacial James Webb, nuestro ojo más poderoso en el cosmos, tenemos la confirmación de algo profundamente inquietante. Tres atlas no solo es similar a Oumuamua, es mucho más avanzado, mucho más peligroso y posiblemente mucho más consciente. Cuando tres atlas fue catalogado por primera vez, quedó claro que no era un visitante común. Los objetos provenientes de fuera de nuestro sistema solar no suelen pasar tan cerca de la Tierra. Generalmente irrumpen a velocidades salvajes, en ángulos impredecibles, y luego desaparecen para siempre en la oscuridad. Pero tres atlas se movía de otra manera. No atravesó el espacio a toda velocidad. Se deslizó. Su trayectoria era inquietantemente suave, casi como si estuviera pilotado. Su recorrido le permitió pasar junto a varios de nuestros planetas deformes, que maximizaban la eficiencia gravitacional. Como si hubieras trazado un mapa de nuestro sistema solar mucho antes de llegar. Eso ya era preocupante. Pero cuando los astrónomos retrocedieron su origen, descubrieron algo aún más perturbador. La ruta de tres atlas no solo era improbable. Era estadísticamente imposible sin intervención inteligente. Un cuerpo errante no podría haber evitado campos de escombros, picos de radiación solar y zonas de colisión planetaria con semejante elegancia. Era como ver una pieza de ajedrez moverse en un table redondo cada casilla era una amenaza. Y aún así, avanzaba con perfección, como si conociera el juego mejor que nosotros. Con el James Webb completamente operativo, los científicos no perdieron tiempo en apuntarlo hacia tres atlas. Lo que vaya dicho sin palabras incluso a los astrónomos más escépticos. Primero, las lecturas teómicas. A diferencia de cometas o asteroides, que emiten calor en ráfagas aleatorias cuando el hilo se sublima, y los materiales reaccionan a la radiación solar. Tres atlas mostraba un patrón rítmico y constante de emisión teómica, como una señal. No caótica, no aleatoria, sino pulsada medida. La espectrografía del Webb reveló materiales jamás vistos en un objeto intrastellar conocido. Compuestos hiperreflectantes, posiblemente artificiales, y una estructura interna densa que sugería segmentos huecos. Pero lo más inquietante fue una anomalía débil pero recurrente. Una frecuencia electromagnética de banda baja que parecía provenir del interior del objeto, repitiéndose cada 147 segundos, idéntica a la forma de un pulsar conocido. Sin embargo, el objeto no tenía fuente interna de energía, ni núcleo giratorio, ni campo magnético. Estaba imitando algo, o estaba comunicándose.
Y cuando los científicos cruzan esa señal con datos del muamua, descubren algo aterrador. La misma frecuencia exacta fue detectada una vez, brevemente, en la estela del muamua justo antes de que abandonara nuestro sistema. Solo que ahora, la señal era más fuerte. Cuando el muamua pasó cerca de la Tierra en 2017, lo hizo en silencio. No tenía cola cometera, ni fuente visible de propulsión, y su extraña aceleración desconcertó a los expertos. Era alargado, con forma de cigarro, girando lentamente como un dardo en cámara lenta. Y aún así, se movía más rápido de lo que la gravedad por sí sola podía explicar. Algunos sugieren tecnología alienígena. Otros insisten en que era un fenómeno físico poco común. Pero la discusión nunca concluyó porque el objeto desapareció antes de ser estudiado a fondo. Pero ahora, con 3 atlas al alcance, el misterio del muamua regresó confusa. No porque este nuevo objeto se pareciera a él, sino porque lo superaba en todas las métricas. Más grande, más lento, más estable, y claramente deliberado. Algunos comenzaron a sospechar que el muamua no era un explorador, sino una sonda, un dispositivo de reconocimiento pasivo. Pero 3 Atlas no era pasivo, era interactivo. Nos observaba mientras lo observábamos. Era la segunda fase, como la diferencia entre un pulso de radar y un dron. Y si eso es cierto, entonces debemos hacernos la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Qué viene después? La NASA no ha confirmado actividad alienígena. Sus declarations oficiales siguen siendo cautelosas, neutrals y envueltas en jerga científica. Pero, investigadores independientes, aquellos no limitados por protocolos gubernamentales, han hecho públicas sus preocupaciones. En chats internos filtrados, un equipo de la Agencia Espacial Europea se refirió a 3 Atlas como un posible motor de conciencia. Lo que es, significa exactamente no está claro, pero combinado con las últimas imágenes del web, la teoría adquiere una forma inquietante. La estructura interna de 3 Atlas se asemeja a fractals geométricos recursivos, patrons que emergen en sistemas complejos como tejido cerebral o procesadores cuánticos. Es como si el objeto hubiera sido construido no solo para sobrevivir al espacio, sino para pensarlo, y aún más perturbador, para evolucionar mientras se mueve entre sistemas estelares. Imagina una nave que se vuelve más inteligente cuanto más observa, que adapta sus propios materiales, formas y comportamientos según lo que encuentra. No inteligencia artificial como la entendimos, sino algo orgánico, sistémico y potencialmente sensible. Eso es lo que podríamos estar enfrentando ahora. No solo un visitante, sino una entidad que aprende. Y se está aprendiendo de nosotros. Que se está preparando para hacer. Justo cuando los científicos creen haber trazado la trayectoria futura de 3 Atlas, ocurrió algo que destruyó el frágil consenso. Un desvío repentino. En una noche clara, telescopios en Chile y Hawaii registran un cambio minúsculo pero inconfundible en su curso, inexplicable por gravedad, viento solar o cualquier fuerza natural conocida. El objeto se desvía ligeramente de su arco proyectado, alineándose con un vector completamente nuevo, uno que lo acerca más al plano orbital de la Tierra. Para algunos, fue un simple error. Pero para los analistas del Deep Space Network, la conclusión fue más alarmante. 3 Atlas había respondido. Ya fuera a nuestra presencia, o a algo más. Pero cambio de dirección con un nivel de precisión
y sincronia que implicaba una decisión, y esa palabra, decisión, es la que desencadenó reuniones de emergencia nocturnas en la NASA, y ese y centros de análisis privados alrededor del mundo. Esto no fue aleatorio, fue quirúrgico, y confirmó una posibilidad largamente temida.